Ringtone vile watu wanamchukulia sivyo alivyo. Na uzuri wa Ringtone, heri shetani ambaye anamtaja Mungu. Beef ilikuwa ya nini aswa? Mimi nilikuwa nachukia drama zake. Hiyo tu behavior zake, drama zake ndizo nilikuwa naona ni mtu mbaya, lakini alafu kuna wakati mwingine alinitishia naweza Nicholas Kiyoko. Kijana wa Uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. So tuko na Steven Kasolo, top gospel artist in Kenya, in Ukambani, in everywhere, right? MCM Lango Ward, Kokitui. By the way, una campaign bado uko ground? Kabisa, ground imekubali, nimefanya manifesto launch yangu na mambo inaendelea vizuri. Kabisa. Nagombea na chama ya CCU. Ya chama cha uzalendo. Ya. Hauko Azimio? Hiyo chama iko kwa bado kwa Azimio, lakini mimi siangazii mambo ya Azimio ama nini. Mimi mwenyewe ndo najiuza sera zangu na watu wangu. President mwenye wanataka wanachagua. Yeah. Wewe unauza sera zako? Mimi nauza sera zangu. Na labda president unahitaji kuwe nani? President naomba Mungu atupatie yule mcha Mungu, yule ambaye Mungu anaona anawezana na Kenya. Okay, Steven Kasolo, tukianza tuko kwa Charitable Foundation ya Christine Otieno. Relationship yako na Christine ikoaje, ama wewe ulitatu kama msanii kuja kuperform? Huyu ni dadangu, we have been like tumekuwa close sana. Events zake amekuwa akiniita na mimi namuita zangu. She has been like a mentor to me. Huyu ni mama ambaye anajiheshimu, anatupenda, anatutia moyo katika safari. So event nimetoka saa hii mbele ya Kitui, mbele ya Zombe Butito wa ndoa, nilikuwa naimba huko asubuhi. Nikweze. And I had to come because huyu mama ako na heshima zake na amenisupport katika huduma. Yeah. You have come all the way from Kitui kukuja kumsupport. Sababu ya event. Na njia si nzuri sana, but I've really tried. Yeah. Make sure ukiingia kwa kiti umeweka hiyo njia, unasema si nzuri. Tunatengeneza hiyo njia, tunatengeneza kabisa with the incoming governor. Yeah. Okay. Kasolo, tofauti na campaign, unafanya vizuri kwenye gospel industry. Labda ni kitu gani inahakikisha kwamba Kasolo ame remain relevant kwa industry? Ni maombi, kumpenda Mungu na kupenda mafans na kuwaheshimu. Hiyo imenifanya niishi na ni grow katika industry. Yeah, na kukalia gospel. Mimi sijatoka gospel nikaenda secular. So pia kukaa kwa gospel imenifanya nikuwe relevant. Maana Biblia inasema kwamba Bwana huwanyunyuzia watu wake maji. Yeah. Kasolo, kuna time kulikuwa na stories that wewe na chairman wa gospel Ringtone Apoko amsikizani, you guys never talk, hata msalimianangi hata kwa mtandao. I mean, beef ilishanga because hatujawahi sikia story tena. Okay, mimi niliitwa na Mr. Seed, nikaitwa na Mutua, nikaitwa na DJ Labs, tukakaa chini na nikakuja kugundua ya kwamba Ringtone vile watu wanamchukulia sivyo alivyo. Yaani yako hivyo tu. Na unajua hata ukizaa mwenda wazimu ama mugoroki ni wako. So Ringtone hiyo ni nature yake. So tunafaa tumpende vile alivyo, na mimi nikakuwa mimi sina issue naye. Hata sasa hii amepiga simu ya Christian Otieno, mimi ndo nimepewa simu nikachukua akaniambia wewe acha ukamba nipatie directions, nikamtumia live location kwa WhatsApp. Unajua Ringtone hiyo ni nature yake. He's a nice guy. Ni mtu mzuri, lakini akikuongelesha unaweza ni mtu mbaya ama ni mtu akona ego ama pride. But nimekuja kugundua tumbebe tu vile alivyo. Mbinguni tutaingia wenda wazimu, tutaingia watu wa kila aina. Let's appreciate him the way he is. Na uzuri wa Ringtone, heri shetani ambaye anamtaja Mungu. Ringtone anapenda Mungu sana na anapenda kutajataja Mungu. Heri sasa shetani ambaye anamtaja Mungu, wakamba tunasemanga hivyo. So vile anatajanga Mungu inanitia moyo. Ina challenge. Kuna mtu pale anasema kama Ringtone anapenda Mungu na mimi wacha nimpende Mungu, maana Ringtone amefanikiwa. Nikimpenda Mungu nitafanikiwa. Hivyo tu. Beef ilikuwa ya nini aswa? Mimi nilikuwa nachukia drama zake. Hiyo tu behavior zake, drama zake ndizo nilikuwa naona ni mtu mbaya, lakini alafu kuna wakati mwingine alinitishia na hiyo wakati ndo nilimbeba kwa moyo wangu na nikaanza kuona ni mtu mbaya. But kukaa naye sana nikakuja kugundua si mtu mbaya. But anakuwa na drama tu kivyake tu. Ongea na Ringtone basi. Ringtone, mimi nakuheshimu. Nakuheshimu kama ndugu yangu mkubwa. Apart from sijui mambo ya chairman, sijui nani alikufanya chairman wa gospel, lakini I respect the ministry that is in you. Na kitu kingine yafanya ni mheshimu Ringtone kuliko watu wengine wote. Amekalia gospel na anatetea gospel. Mtu yote ambaye anatetea mwili wa Kristo anafaa kuheshimika. And I respect him so much. Okay. Si Mungu amemfanikisha. Basi tumheshimu vile alivyo na tumpende. Okay. Yeah. Umependa ujui nani alimchagua kama chairman. Kama ujui ni nani labda unafikiria anaweza kuwa chairman wa gospel? Unajua sisi wote tunatoshana katika industry, katika gospel industry. So Mungu ndiye, Yesu ndiye chairman. Hao wengine wizini wafanyikazi tu, wapiga deki, watangazi, tunatangaza injili ya Yesu.
sioni kama kunafaa kuwa na mtu mmoja juu mwingine chini. We are all equal. But ni jina ambalo anapenda, wacha bebe hizo sifa. Kasolo, tunaelewa uko na show ingine, tunaomba tukurelease tu ukimbie uende ufanye kazi ya Mungu na tutaonana next time. Kijana wetu unafanya kazi mzuri sana. Guys, support this young man. Na kuna kitu janifanyia Kasolo. Nitakuletea mtoto. Najua unataka shine. Nitaorganize uletwe shine ufanye interview na yeye na itakuwa vizuri, maana wewe ni mtu roho safi na ninakuamini na maisha ya mtoto wangu. Yeah. Congrats, ulifika 350k subscribers. Unachapa kazi. Thank you. Na uituko ni wangu yake tawaletiwa? Lazima. Sawa. Thank you. God bless you guys. Yeah. Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story na Steven Kasolo, the leading gospel artist in Ukambani na hapa Kenya pia. For now, it's a bye bye manze. Okay, niko na mrembo. Christine Otieno. I'm so happy to meet you, myself. You're one of the leading gospel artists. Wale wanaimba na kupiga. Uko salama? Bwana ni salama. Hadi smart sana ukiangalia sasa mimi hapo hivi. Nashukuru Mungu kwa ajili Mungu akianza kazi lazima amalize. So alianza hiyo kazi ndani yangu lazima aimalize. So haijakuwa kama bread and butter, lakini imekuwa changamoto iko mingi sana. Lakini ukiwa umeokoka unajiachilia kwa Mungu, naambia Bwana sawa, na Bwana atakusawazisha. So far anasema ni grace ya Mungu na nimeweza na imenibeba nikafikisha mbali. So hii charitable foundation inahusu nini hasa? Ama unaona umeinvite wasanii wengi sana hapa. Like the Ringtone, Apoko, Steven Kasolo. What is the motive of this charity? Nilikuwa na celebrate 17 years in music industry. 17 years in our industry. And again, nilikuwa na launch foundation yangu. This is my foundation. Charitable foundation. So hii charitable foundation inadili na wasiojiweza. Niko na chokora na wakulishanga every Saturday siku moja kama ukivisit hapo na kufika December wanakuja watu wengi sana mpata hao na pia wanakula vizuri na ni kitu kwa roho yangu. Niko na videos and fans. Niko na tu yani hiyo njia ya kuleana to the society. Na hiyo imefanya hata niwe shujaa wa Kenya. Ura alimleta shujaa Kenya because of that. Yes. Nilikuwa kwa hiyo list na nikawa one of those guys. You can imagine because mimi all along wana vile mtu amesoma sana ama mtu mzee sana, kumbe kuna wenye wanafanya kazi ya Mungu naye Mungu akuje akae. Yes. Akuwezeshe tu akuweke mahali. Yeah. Okay, tell us, ulikuwa unatumia project gani? Sasa nilikuwa nimeconfirm walikuwa zingine hapo kwa wale wa Kasolo. Bado nzuri. Sasa ila timu anaenda kwa actually nilikuwa natumia mimi kwa show yako nitakuja hata kama wewe ni kama ni artist nitakuja tu. Sasa unaona watu wanajua. So pia one of the artists we want to invite hapa ni Kasolo basi na relationship nao wasanii wote kwanza na Kasolo. Mwenye sisi nimekwambia mimi ni mtu naingilia na kila mtu, hata kwa wasanii hakuna mtu nitakuwa nimekosana naye, hakuna. So unapata nikitaka kitu kama wasanii Kasolo niita mara mingi sana, na mtu tunaambia niko na show, niko na maybe revival, na crusade ama kwa church, anakuja mara mingi sana, mara moja mara mbili. Same to Ringtone. Tumepata kwa na yeye kwa church ni wa Aka church. Anakuja tu anapiga show naenda. Siwahi kuona shida yote. Yes. Ringtone Apoko. Nimesikia na interview unafanya inasemekana watu wamesema that anatesa mimi nimesema na watu wamesema. Lakini Ringtone ilikuwa ni kuna interview na yeye aliniambia yeye anapenda kusema what do you think about it? Okay. Mimi personally kama Christian sisi jaji mtu. Wokovu uko ndani ya roho ya mtu.
So wokovu ikiwa ndani ya roho ya mtu itakulead hata before uongee, utaka kuongea kitu, kuna roho ya Bwana inakulead uongee, kama utaongea vibaya ama utaongea vizuri. Kuna siku zingine unasikia wacha nisiongee, hata hivi tunataka kusema acha tu niachane hiyo, kwa ajili kuna roho ya Mungu ambaye inakuongoza. Yes. Okay, so Ringtone anasemanga ukweli ama ni ukweli? Wewe mbona kuniuza hapo na Ringtone? Ringtone ni ako na right zake za kuongea venye anafikiria, anaongea vizuri. Sio mtu mwingine pia. Mtu anasabu akiwa mtu mkubwa, hakuna mtu anakusaidia. Sasa kuongea hivi unaongea. Na kwa roho yako unaitoa kwenye inatakikana. Ukisikia hii nikisema itafurahisha mimi, unasema mimi. So yeye pia ni yeye hapo. Ongea na mafans basi. Nashukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Nashukuru sana Mungu kwa ajili ya maisha yenu. Na wakaribisha sana. Nikisema Yesu ndiye anaweza, hakuna kitu kinashinda Yesu. Ukisema Biblia 18, Luke 18:7 inatuambia whatever is impossible for a man is possible with God. Whatever you are passing through, leave yourself to Jesus and things will just be okay. All in all, inawezekana. God the God of all seasons. Hata kwa hiyo shida mahali huko sahi, bado Mungu ni Mungu. Hajawahi badilika. Mungu akubariki sana. Tell them about your channel. Ukitaka kunitafuta Christine Otieno, YouTube ni Christine Otieno, Facebook Christine Otieno, Instagram Christine Otieno, Twitter Christine Otieno, TikTok Christine Otieno. I'm just Christine Otieno everywhere. TikTok. Niko TikTok utaona Pani. God bless you. Bye bye. Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story na Christine Otieno all the way from Nyanza. Lakini leo tuko maeneo ya Lucky Summer. Tumekuja kwenye charitable foundation ana celebrate 17 years in ministry. I think in ministry ya muziki, ya gospel, vitu vyote. So stay tuned, a lot more is coming.